السلام عليكم، وياكم عبد العزيز الرفاعي مع British Aviation Center. اليوم حبيت اتكلم عن البرنامج اللي عندنا خاص حق ال PPL وهو ال Private Pilot's License. في ال Private Pilot's License فيها 9 subjects. اليوم راح اتكلم عن اول واحد فيهم وهو ال AGK. ال AGK ال Aircraft General Knowledge. اوكي. داخل AGK فيها الايرفريم يعني البودي الطياره the body of the aircraft. اوكي. الانجنز اوكي مو الجيتس البروبيلر انجنز. اوكي. piston engines الفيول سيستم رمبة البنزين الفيول فلتر شلون توصل البنزين للماكينه. الاندكشن سيستم اوكي الاندكشن هو نفس الشوته شلون يدخل الهواء اوكي وتعمل الغلطه مع الهواء البنزين. السلف الاجنيشن سيستم التبريد الكولينج سيستم الاويل سيستم والبروبيلر. اوكي هذه الاساسيات بالموديول 1. الاي جي كي لك 2 بارتس بس الحين راح اتكلم عن الموديول 1 ان شاء الله. اوكي. فالموديول 1 فيها الوينج كونستراكشن يعني الديزاين اوف ذا وينج شنو داخل الوينج. اوكي. الفيوزلاج هو البودي اوف ذا ايركرافت اوكي من غير الوينجز. اوكي. نتكلم عن الاليفيترز اوكي هني. اوكي. الرادار the ailerons, the flaps, the control lock, the master lock or control lock, the undercarriage or landing gear, okay, and tires and brakes. هذا بالpart 1 من AGK. Okay. This is the design of the wing. Okay. داخل الوينج عندنا المين spars عندنا الريبس وراح يكون هم الفيول tanks inside. Okay. Most aircraft they have 3 fuel tanks, one on the left side, one on the right side, and one in the center. Okay. Some small aircraft they have on the left and the right only. Okay. This is the design of the wing. Okay. And this is the design of the fuselage, how they make the fuselage with bulkheads from the undercarriage. Okay. This is we have the longerons and the secondary formers. Okay. And we have الحين واحدة. Okay. We have here the elevators. Okay. And some aircraft they can be low, some aircraft they can be up above. Okay. All of this part here القطع الكاملة هذه vertical stabilizer or horizontal stabilizer is called the empennage. Okay. الامبناج في الرادار vertical horizontal stabilizers. Okay. والelevators. Okay. الelevators بيعطيني movement الpitch. Okay. الpitch. So if the elevator goes up the aircraft will pitch up, the elevator goes down, the aircraft will pitch down, okay, or descend, climb and descend, okay. And then the next one we have the rudder which gives us the yaw movement, left and right, just like a car, نفس السيارة بعطيك ال left and right movement, okay. So the rudder will be here, okay, and it will be in 2 directions, it will be right or left, okay, إنزين. الailerons اللي بيعطي الroll. Okay, بيعطينا الرول. This is the ailerons. This will be on the trailing edge of the wing. Okay, الورا احنا نسميه trailing edge، القدام leading edge. Okay. Anyway, هذه المين parts of the movable parts. القطع البارتس اللي تتحكم بالطيارة. Okay, تقدر تتحكم فيه من داخل. الelevators, الailerons, الفلابس، الطيارات الكبار فيهم هم السلاتس. Okay. طيارات الصغار ما في. Okay. الفلابس بيعطينا الليفت اوكي more lift that we need for takeoff اوكي or especially for خاص اللاندنج. الكنترول لوك اوكي هذا تقدر تسميه ماستر لوك اللي يقفل كل الموفبل parts of the aircraft when it is stationary or parked. التواير اوكي وعندنا الاندر كاريج البريكس كل نفس النظام السياره اوكي. لان this is a piston aircraft فحتى the system of the engine is the same as a car. Okay, you have you have coils, you have cylinders, you have pistons, you have a crankshaft, you have camshafts, you have valves. Okay, you have valve springs. فاحنا نسمي هذا ال 4-stroke engine. Okay, ال 4-stroke engine. فهذا الترتيب عندنا induction, compression, expansion, exhaust. هذا الترتيب. Okay, ICE, ICE. This is a way to try to remember. You might get a احتمال يجي لك سؤال في الاسسمنت حق البي بي ال بالاي جي كي شنو الترتيب الفور ستروك سايكل او 4-stroke انجن. فانا the way I remember it ICE يعني ثلج ICE
اي وتضيف الاي اخر شيء. اوكي. هم it's more about engines, الكاربوريتر، الفيول تانك، السلندرز، هذا البيستنز مع الكرانك، الكونرود، بيج اند وسمول اند. اوكي. فيول سيستم شنو البنزين نحتاج. اوكي. عندنا الشوته، اوكي، او نسميه الاندكشن سيستم، الكاربوريتر، لانه ما في النظام الكترونيك فيول انجكشن، اوكي، on the older aircraft مثل سيسنا 152 172 في الكاربوريتر، وانت تتحكم في الغلطه الميكس على حسب الارتفاع الالتيتيود. اوكي. and we have here هم الغلطه، الميكس، الفيول تو اير ريشيو. اوكي. بعدين عندنا السلف and so on. هذا البارت 1 كولينج. اوكي. طبعا ما في راديتر، فيها بس الاير كولينج، اوكي، بالطياره هذه والبروبيلر. البارت 2 فيه العدادات، الباتري، الداينامو، اوكي، راح نسميه ماجنيتو. اوكي. الباتري، الالترناتورز، اوكي، شلون تحول من AC الى DC. اوكي. it will go through a rectifier. الباس بار وهو نفس الفيوز بوكس، اوكي، اللي احنا نسميه الباس بار، نفس اللي عندنا بالبيت فيوز بوكس، بس بالطياره شيء اسمه باس بار. اوكي. اميتر، ماستر سويتش. فهذه الاساسيات في الاي جي كي. بعدين عندنا الاعدادات، وبعدين في اخر شيء الشهادات والكتب اللي نحتاج داخل الطياره مثل فلايت مانيوال، الاف ام او بي او اتش، البايلوت هاند بوك and so on. طبعا السكس انسترومنتس نحتاجهم حق اي رحله، هو السكس برايمري فلايت انسترومنتس، الالتيميتر، فيرتيكال سبيد انديكيتور and so on. اوكي. هذه الاساسيات في الايركرافت جنرال نوليدج. لما نخلص من الاي جي كي نبلش المرحله الثانيه وهو البي او اف، وهو البرنسبلز اوف فلايت. راح نتكلم عن الدراج اند سو، بس راح اخليه حق الفيديو الجاي ان شاء الله. راح نبلش الكورس ان شاء الله تاريخ 8/8 ساتردي 8th of August. اوكي. التسجيل مفتوح، واي استفسار any further questions احنا موجودين ان شاء الله 24 ساعه، وكل الكونتاكت information will be down below in the link ان شاء الله. and hope to see you soon. Take care. مع السلامة. Bye bye.